Congrats Venkatesh for your success. Thank you, sir. ఎప్పుడు పాస్ అవుట్ ఏం చదివారు? 2020 పాస్ అవుట్ అయ్యాను సార్. ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ బీటెక్ చేశాను. ఓకే, ఏ కాలేజ్? సిక్కిమన్పల్లి యూనివర్సిటీ సార్. ఓకే, ఎలా చేసింది బీఆర్ఎన్ గురించి? వెబ్సైట్ ఆల్రెడీ వర్క్ వెతుకుతుంటే సర్చ్ చేస్తుంటే ఐ ఫౌండ్ లైక్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అప్లికేషన్ డెవలపర్. ఏ ఇంటర్న్షిప్ ఎక్కడ అని ఎదిగితే ఐ ఫౌండ్ బీఆర్ఎన్ ఇస్ లైక్ టాప్ లిస్ట్ హైదరాబాద్లో. ఓకే, ఐ వాంట్ టు డూ అప్లికేషన్ ఇన్ దట్ ఫీల్డ్ సార్. ఓకే, ఎలా ఉంది 4 months of journey with BRN? It's quite good, sir. I actually learned in-depth knowledge about how web application and mobile application works. ఓకే, ఫస్ట్ డే ఆఫ్ వెంకటేష్కి ఈరోజు వెంకటేష్కి మీరు అబ్జర్వ్ చేసి మేజర్ చేంజెస్ ఇన్ టెక్నికల్గా? Well, I got to learn multiple programming languages from beginning of HTML, CSS and JavaScript, and I got to know how pipelining also works, and also the back-end part. Precisely, though I'm not a developer, I got to know how the application works. Okay. So, after the BRN, I was like complete developer అని చెప్పవచ్చు. ఓకే, నార్మల్ ట్రైనింగ్స్కి BRN INFOTECH ట్రైనింగ్కి మీరు అబ్జర్వ్ చేసే మేజర్ చేంజెస్ ఏంటి? నార్మల్గా they just give the notes or like just leave the student to do their own work, but in BRN you get a hands-on experience, and every day you'll have a daily task and they'll be checking all the time, and so that you'll learn, at the end of the day you'll also have a project to work on. ఓకే, ఏ కంపెనీలో సెలెక్ట్ అయ్యారు, ఎంత ప్యాకేజ్ వచ్చింది? సో నేను IDEABYTES జాయిన్ అయ్యాను, అండ్ మై ప్యాకేజ్ ఇస్ లైక్ 3 lakhs per annum. ఓకే, జాబ్ లేకుండా ఇబ్బంది పడే వాళ్ళకి లేదా మంచి కెరీర్ కావాలనుకునే వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సజెషన్ ఏంది? If you're a graduate and you're looking for a proper job or some opportunity out there, BRN is like right for you. It'll help you grow and you'll find the right opportunity with that knowledge. ఓకే, జాయిన్ అయ్యే ముందు ఖచ్చితంగా ఒక హెసిటేషన్ అయితే ఉంటుంది, జాబ్ వస్తుందా రాదా అని. ఎట్లా ట్రస్ట్ చేశారు BRNని? Well, most of the graduates I've seen most of the videos in the web, YouTube. Then I found BRN was like really good inside in the view of like developing field. That's how I got to know like BRN is right for me. ఓకే, చాలా సక్సెస్ వీడియోస్ చూసారు, ఇప్పుడు మీ సక్సెస్ వీడియో కూడా యూట్యూబ్లో రాబోతుంది. హౌ డూ యూ ఫీల్ నౌ? Well, I'm happy, sir. Thank you for BRN. Okay, thanks for your feedback and all best for your future. Thank you, sir.